Olá, o nosso Boletim FEC desta semana já está no ar. Muito bem, a enquete que está no portal da Federação Espírita Catarinense, a FEC, fica no ar até o final desta semana. O enfoque é sobre os jovens, com a pergunta: o que falta para atrair os jovens aos centros espíritas? E você pode escolher uma das opções: mais atenção e diálogo, assumir tarefas no centro ou a participação nos grupos de estudos. Mas sobre esse assunto, veja o que pensa o diretor da FEB, a Federação Espírita Brasileira, João Rabelo. Então haverá muita gente buscando a casa espírita nesta hora de dificuldade. Nós temos que estar preparados. Significa dizer que nós temos que preparar os nossos médios, organizar a nossa casa, preparar a nossa juventude, preparar os nossos jovens. O movimento espírita está muito bem no meio infantil. Está relativamente bem nas pessoas maduras. O vazio do meio está acontecendo. Como é que vamos formar a liderança desse jeito? Então nós, os mais maduros, não podemos usar o jovem apenas para carregar panela. Temos que dar espaço para eles trabalhem conosco, para transmitir a experiência que nós aprendemos. Nós vamos precisar de muita mão de obra para trabalhar. E a partir desta quarta-feira, dia 19, a Federação Espírita Catarinense estará com seu tradicional estande de livros espíritas na Feira do Livro, montada no Largo da Alfândega, no centro da capital, que acontece de 19 a 29 de maio. Visite o nosso estande e veja os livros das obras básicas, os livros de Chico Xavier, os lançamentos, as promoções e também os DVDs produzidos pela editora Oswaldo Melo, da Federação Espírita Catarinense. E agora uma notícia para os espíritas do oeste de Santa Catarina. O palestrante Antônio Augusto, dirigente do Centro Espírita Seara do Mestre de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, vai coordenar o seminário Desafios da Convivência. O evento acontece no próximo sábado, dia 22, às 2h30 da tarde, na Câmara de Vereadores em Dionísio Cerqueira, lá no oeste catarinense. Às 8 horas da noite, Augusto faz a palestra em São Miguel do Oeste, no auditório do Colégio La Salle Peperi. E no domingo, dia 23, 9 horas, a palestra é no auditório da Cooperativa em Cunha Porã, também proferida por Antônio Augusto. Vale a pena você conferir. O grupo teatral Mensageiros da Luz de Blumenau vai apresentar a peça Recomeçar, que é baseada no livro Missionários da Luz, do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. A apresentação será na Fundação Cultural de Blumenau, dia 29 de maio, às 9h30 da noite. O ingresso custa apenas R$ 8,00. É uma realização do CRE 4, como parte da Semana de Valorização da Vida, que acontece de 23 a 30 de maio em Blumenau. E em Joinville vai haver palestra com café. É isso mesmo que você ouviu. Palestra com um delicioso café, dia 22, das 15 às 18 horas, na Sociedade Cultural Lírica, que fica na rua Max Colim, 1483, no bairro América. O palestrante é Márcio Cruz, de Curitiba, e o tema da palestra é Você e o Movimento Espírita, Desafios da Atualidade. Você acompanha agora no Boletim da FEC um interessante vídeo. Imagine that we could really have a time machine that would show us what happened in the early universe. A machine that would become more powerful and give us progressively clearer pictures even as it aged. Imagine that the machine could detect worlds beyond our solar system, help map invisible dark matter, and characterize the expansion of the universe. It may come as a surprise, but this time machine does exist and is silently floating above us. Familiar enough to many to be taken for granted, the NASA ESA Hubble Space Telescope celebrates 2 astonishing decades in orbit on the 24th of April. This is the Hubblecast, news and images from the NASA ESA Hubble Space Telescope. Travelling through time and space with our host, Dr. J, aka Dr. Joe Liska. Wow, this thing travels over 28,000 kilometers per hour, 930,000 observations, 570,000 images of 30,000 celestial objects,
20 years. 2 decades and 110,000 trips around our planet. Dr. J, 30 seconds to showtime. Okay. After 2 decades of service to the scientific community and the public worldwide, tonight we are recognizing the achievements of what is arguably the most renowned and beloved space observatory in history. Welcome to the show. Now maybe you know it for its awe-inspiring images, or maybe you know it for its fundamental scientific discoveries, but chances are you do know it. Tonight we honor the Hubble Space Telescope with the Cosmic Lifetime Achievement Award. It is not just about pretty pictures. Even though Hubble is famous for some of the most intriguing and coincidentally artistic images in the universe, astronomers, professional and amateur alike, have been translating the magnificent colors and poetic swirls of these images into hard-edged science. 20 years of observations have produced more than 45 terabytes of data, enough information to fill nearly 5,800 DVDs. Each month, the orbiting observatory generates more than 360 gigabytes of data, which could fill the storage space of an average home computer. It is a real honor to be able to celebrate my dear friend Hubble. Tonight, we pay tribute to your venerable achievements and we look forward to the work that lies ahead of you. We will look at some of your most outstanding accomplishments and your most loved images from the past 20 years. One of your most recent achievements takes us back to the early days of the universe. Scientists and space enthusiasts worldwide were wowed by the deepest pictures of our universe captured by Hubble. The first Hubble Deep Field was taken in 1995 and opened a whole new field of research. Hubble has since repeated the success, and the latest Hubble Ultra Deep Field image lets us see back in time 13 billion years, just 600 million to 800 million years after the Big Bang. This was one of the first and most spectacular datasets taken with Hubble's brand new Wide Field Camera 3. By studying galaxies at different epochs, astronomers can see how galaxies change over time. A staple of science fiction films for decades, black holes are among the universe's most elusive and intriguing enigmas. Their existence was confirmed by Hubble in 1994, when Hubble's high resolution made it possible to see the effects of a black hole's gravitational attraction on its surroundings. Hubble has also proved that black holes are most likely present at the centers of all galaxies. After this discovery, the orbiting observatory then began further examination of the relationship between supermassive black holes and their home galaxies, and found that a galaxy's bulge and the mass of its black hole are closely interconnected. Hubble could also be honored with a Congeniality Award for getting to know our neighbors in the solar system. Hubble has imaged most of the planets and has the advantage of being able to carry out long-term studies from its vantage point 600 kilometers above the Earth. Have you ever been lucky enough to see the enchanting northern or southern lights? Well, Hubble has captured the alluring aurorae that light up the poles of the gas giants Jupiter and Saturn, and it has caught glimpses of comet impacts on Jupiter. Aside from the planets, Hubble has also studied asteroids, like the 500-kilometer-sized Vesta. The resulting map of its surface shows a strange world with a gigantic impact crater and possibly even ancient lava flows. But what is happening beyond our immediate cosmic neighborhood? This is a topic that fascinates many of us, and Hubble has not only helped to detect worlds outside the confines of the solar system, but it can also help to characterize them. Muito bem, e o nosso Boletim FEC fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.